사무엘하 9장. 다윗과 무비보셋. 하루는 다윗이 물었다. 사울의 집안에 살아남은 사람이 없느냐? 만일 있다면 내가 요나단을 생각해서 그에게 친절을 베풀고 싶구나. Chapter 9. An open table for Mephibosheth. One day, David asked, "Is there anyone left of Saul's family? If so, I'd like to show him some kindness in honor of Jonathan." 마침 시바라는 사울 집안에 종이 있었다. 사람들이 그를 다윗 앞으로 불러오자 왕이 물었다. 내가 시바냐? 예, 그렇습니다. 그가 대답했다. It happened that a servant from Saul's household named Ziba was there. They called him into David's presence. The king asked him, "Are you Ziba?" "Yes, sir," he replied. 왕이 물었다. 사울의 집안에 살아남은 사람이 없느냐? 내가 그에게 하나님의 친절을 베풀고 싶구나. 시바가 왕에게 말했다. 요나단의 아들이 있는데 두 다리를 모두 접니다. The king asked, "Is there anyone left from the family of Saul to whom I can show some godly kindness?" Ziba told the king, "Yes, there is Jonathan's son, lame in both feet." 그가 어디 있느냐? 로르발에 있는 암미엘의 아들 마길의 집에 살고 있습니다. Where is he? He's living at the home of Maker, son of Amiel, in Lo-debar. 다윗 왕은 한시도 지체하지 않고 사람을 보내어 로드발에 있는 암미엘의 아들 마길의 집에서 그를 데려왔다. King David didn't lose a minute. He sent and got him from the home of Maker, son of Amiel, in Lo-debar. 사울의 손자여 요나단의 아들인 무비보셋이 다윗 앞에 와서 엎드려 절하고 자신을 낮추며 예를 갖추었다. 다윗이 그의 이름을 불렀다. 그대가 무비보셋인가? 예, 왕이시여. When Mephibosheth, son of Jonathan, who was the son of Saul, came before David, he bowed deeply, abasing himself, honoring David. David spoke his name. "Mephibosheth?" "Yes, sir." 두려워하지 마라. 다윗이 말했다. 내가 내 아버지의 요나단을 기억하여 뭔가 특별한 일을 네게 해주고 싶구나. 우선 내 할아버지 사울의 재산을 모두 너에게 돌려주겠다. 그뿐 아니라 이제부터 너는 항상 내 식탁에서 나와 함께 먹을 것이다. "Don't be frightened," said David. "I'd like to do something special for you in memory of your father, Jonathan. To begin with, I'm returning to you all the properties of your grandfather, Saul. Furthermore, from now on, you'll take all your meals at my table." 무비보셋은 다윗을 똑바로 보지도 못한 채 발을 끌며 더듬더듬 말했다. 제가 누구라고 왕께서 길 잃은 개와 같은 제게 관심을 두십니까? Shuffling and stammering, not looking him in the eye, Mephibosheth said, "Who am I that you pay attention to a stray dog like me?" 다윗은 곧바로 사울의 오른팔인 시바를 불러 말했다. 사울과 그 집안에 속한 모든 것을 내가 내 주인의 손자에게 넘겨주었다. 너와 내 아들들과 내 종들은 그의 토지에서 일하고 농작물을 거둬들여 내 주인의 손자를 위한 양식을 마련하여라. 내 주인의 손자 무비보셋은 이제부터 늘 식탁에서 먹을 것이다. 시바에게는 15명의 아들과 20명의 종이 있었다. David then called in Ziba, Saul's right-hand man, and told him, "Everything that belonged to Saul and his family, I've handed over to your master's grandson. You and your sons and your servants will work his land and bring in the produce, provisions for your master's grandson. Mephibosheth himself, your master's grandson, from now on will take all his meals at my table." Ziba had 15 sons and 20 servants. 시바가 대답했다. 내 주인이신 왕께서 이 종에게 명령하신 모든 것을 그대로 받들겠습니다. 무비보셋은 왕족의 한 사람처럼 다윗의 식탁에서 먹었다. 무비보셋에게는 미가라는 어린 아들이 하나 있었다. 시바 집안에 속한 모든 사람은 이제 무비보셋의 종이 되었다. "All that my master the king has ordered his servant," answered Ziba, "your servant will surely do." And Mephibosheth ate at David's table, just like one of the royal family. Mephibosheth
also had a small son named Micah. All who were part of Ziba's household were now the servants of Mephibosheth. 무비보셋은 예루살렘에 살면서 항상 왕의 식탁에서 먹었다. 그는 두 다리를 모두 절었다. Mephibosheth lived in Jerusalem, taking all his meals at the king's table. He was lame in both feet. 사무엘하 10장. 시간이 흘러 암몬 사람의 왕이 죽고 그의 아들 한운이 뒤를 이어 왕이 되었다. 이에 다윗은 나하스의 아들 한운에게 친절을 베풀고 싶구나. 그의 아버지가 내게 한 것처럼 나도 그를 잘 대해주고 싶다고 하면서 한운의 아버지 이를 위로하기 위해 조문단을 보냈다. Chapter 10. Sometime after this, the king of the Ammonites died, and Hanun, his son, succeeded him as king. David said, I'd like to show some kindness to Hanun, the son of Nahash. Treat him as well and as kindly as his father treated me. So David sent Hanun condolences regarding his father. 그러나 다윗의 신하들이 암몬 사람의 땅에 이르자 암몬 사람의 지도자들이 자신들의 대표인 한운에게 경고했다. 왕께서는 다윗이 왕의 아버지를 공경해서 이렇게 조문단을 보낸 줄 아십니까? 그가 왕께 조문단을 보낸 것은 이 성을 정탐하여 살펴보기 위함이 아니겠습니까? But when David's servants got to the land of the Ammonite leaders warned Hanun, their head delegate, Do you for a minute suppose that David is honoring your father by sending you comforters? Don't you think it's because he wants to snoop around the city and size it up that David has sent his emissaries to you? 그래서 한우는 다윗의 신하들을 잡아 그들의 수염 절반을 깎고 옷을 엉덩이 절반 높이까지 자른 다음 돌려보냈다. So Hanun seized David's men, shaved off half their beards, cut off their robes halfway up their buttocks, and sent them packing. 이 모든 일이 다윗에게 전해졌다. 그들이 심한 모욕을 당했으므로 다윗은 사람을 보내어 그들을 맞이하게 했다. 왕은 그대들의 수염이 자랄 때까지 여리고에 있다가 그 후에 돌아오시오 하고 말했다. When all this was reported to David, he sent someone to meet them, for they were seriously humiliated. The king told them, Stay in Jericho until your beards grow out. Only then come back. 암몬 사람은 자신들이 다윗의 미움을 사게 된 줄을 깨닫고 벳르홉과 소바에서 아람 보병 2만 명, 마아가 왕에게서 1,000명, 도베에서 12,000명을 고용했다. When it dawned on the Ammonites that as far as David was concerned, they stunk to high heaven, they hired Aramean soldiers from Beth Rehob and Zobah, 20,000 infantry, and 1,000 men from the king of Maacah, and 12,000 men from Tob. 이 소식을 들은 다윗은 그의 가장 강한 용사들을 요압에게 맡겨 출정시켰다. When David heard of this, he dispatched Joab with his strongest fighters in full force. 암몬 사람이 나와서 성문 앞에 전투 대형으로 진을 쳤고 소바와 르홉에서 온 아람 사람과 돕 사람과 마아가 사람은 바깥 넓은 들판에 전열을 갖추었다. 요압은 싸워야 할 전선이 앞뒤로 있는 것을 보고 이스라엘의 정예군 중에서 다시 최정예군을 뽑아 아람 사람과 맞서게 배치했다. 나머지 군대는 그의 동생 아비새의 지휘 아래 두어 암몬 사람과 맞서게 배치했다. 그가 말했다. 아람 사람이 나보다 힘이 세면 내가 와서 나를 도와라. 암몬 사람이 너보다 힘이 세면 내가 가서 너를 돕겠다. 용기를 내어라. 우리는 우리 백성과 우리 하나님의 성읍을 위해 온 힘을 다해 싸울 것이다. 무엇이든 필요하다면 하나님께서 친히 행하실 것이다. The Ammonites marched out and arranged themselves in battle formation at the city gate. The Arameans of Zobah and Rehob and the men of Tob and Maacah took up a position out in the open fields. When Joab saw that he had two fronts to fight, before and behind, he took his pick of the best of Israel and deployed them to confront the Arameans. The rest of the army he put under the command of Abishai, his brother, and deployed them to confront the Ammonites. Then he said, If the Arameans are too much for me, you help me.
And if the Ammonites prove too much for you, I'll come and help you. Courage. We'll fight with might and main for our people and for the cities of our God. And God will do whatever he sees needs doing. 그런데 요압과 그의 군사들이 아람 사람과 싸우려고 쳐들어가자 그들이 모두 후퇴하여 도망쳤다. 아람 사람이 목숨을 건지기 위해 도망치는 것을 본 암몬 사람도 아비새를 피해 도망쳐 성 안으로 들어갔다. 그러자 요압은 암몬 사람과의 싸움을 멈추고 예루살렘으로 돌아왔다. But when Joab and his soldiers moved in to fight the Arameans, they ran off in full retreat. Then the Ammonites, seeing the Arameans run for dear life, took to their heels from Abishai and went into the city. So Joab left off fighting the Ammonites and returned to Jerusalem. 아람 사람은 이스라엘에게 처참히 패한 것을 알고 사태를 수습하고 나서 전열을 재정비했다. 하다데셀은 사람을 보내 요단강 건너편에 있는 아람 사람을 불렀다. 그들은 헬람으로 왔고 하다데셀이 군사령관 소박의 지휘 아래 움직였다. 이 모든 일이 다윗에게 보고되었다. When the Arameans saw how badly they'd been beaten by Israel, they picked up the pieces and regrouped. Hadadezer sent for the Arameans who were across the river. They came to Helam. Shobak, commander of Hadadezer's army, led them. All this was reported to David. 다윗은 이스라엘 군대를 소집하여 요단강을 건너 헬람으로 진군했다. 아람 사람은 다윗과 맞설 태세로 전투 대응을 취했고 이내 전투가 시작되었다. 그러나 그들은 이번에도 이스라엘 앞에서 흩어져 도망쳤다. 다윗은 전차병 700명과 기병 4만 명을 죽였다. 또한 군사령관 소박에게 치명상을 입혀 결국 소박은 전쟁터에서 죽었다. 하다데셀을 섬기던 모든 왕이 자신들의 패배를 인정하고 이스라엘과 화친하여 이스라엘을 섬겼다. 아람 사람은 이스라엘에 두려워 다시는 암몬 사람을 돕지 않았다. So David mustered Israel, crossed the Jordan, and came to Helam. The Arameans went into battle formation, ready for David, and the fight was on. But the Arameans again scattered before Israel. David killed 700 chariot drivers and 40,000 cavalry. And he mortally wounded Shobak, the army commander, who died on the battlefield. When all the kings who were vassals of Hadadezer saw that they had been routed by Israel, they made peace and became Israel's vassals. The Arameans were afraid to help the Ammonites ever again. 사무엘하 11장. 다음에 암몬 사람이 침략해오는 시기가 다시 돌아오자 다윗은 그들을 아주 멸하려고 요압과 이스라엘의 용사들을 모두 출정시켰다. 그들은 랍바를 포위 공격했다. 그러나 다윗은 예루살렘에 남아 있었다. Chapter 11. David's Sin and Sorrow. When that time of year came around again, the anniversary of the Ammonite aggression, David dispatched Joab and his fighting men of Israel in full force to destroy the Ammonites for good. They laid siege to Rabbah, but David stayed in Jerusalem. 어느 느지막한 오후 다윗이 낮잠을 자고 일어나 왕궁 옥상을 거닐고 있었다. 시야가 트인 옥상에서 보니 한 여인이 목욕을 하고 있는 모습이 눈에 들어왔다. 여인은 눈부시게 아름다웠다. 다윗이 사람을 보내 그 여인에 대해 알아보게 했더니 그가 이 사람은 엘리암의 딸이자 햇사람 우리아의 아내인 밧세바입니다. 라고 보고했다. 다윗은 부하들을 보내 여인을 데려오게 했다. 밧세바가 도착하자 다윗은 그 여인과 동침했다. 이 일은 그녀의 월경 이후 정결 예식 기간 중에 일어났다. 밧세바가 자기 집으로 돌아갔다. 얼마 후에 여인은 자기가 임신한 것을 알았다. One late afternoon, David got up from taking his nap and was strolling on the roof of the palace. From his vantage point on the roof, he saw a woman bathing. The woman was stunningly beautiful. David sent to ask about her and was told, "Isn't this Bathsheba, daughter of Eliam and wife of Uriah the Hittite?" David sent his agents to get her. After she arrived, he went to bed with her.
This occurred during the time of purification following her period. Then she returned home. Before long, she realized she was pregnant. 나중에 그 여인은 제가 임신했습니다 하고 다윗에게 말을 전했다. Later, she sent word to David, I'm pregnant. 그러자 다윗은 요압에게 연락을 취했다. 햇사람 우리아를 내게 보내시오. 요압이 우리아를 보냈다. David then got in touch with Joab. Send Uriah the Hittite to me. Joab sent him. 우리아가 도착하자 다윗은 요압과 군대와 전쟁 상황이 어떠한지 전선의 소식을 물었다. 그러고 나서 우리아에게 집에 가서 목욕을 하고 하룻밤 푹 쉬어라 하고 말했다. When he arrived, David asked him for news from the front, how things were going with Joab and the troops and with the fighting. Then he said to Uriah, Go home, have a refreshing bath and a good night's rest. 우리아가 왕궁을 나가자 왕의 정보원이 그의 뒤를 따라갔다. 그러나 우리아는 집으로 가지 않았다. 그날 밤 그는 왕의 신하들과 함께 왕궁 입구에서 잤다. After Uriah left the palace, an informant of the king was sent after him. But Uriah didn't go home. He slept that night at the palace entrance, along with the king's servants. 다윗은 우리아가 집에 가지 않는다는 것을 들었다. 그는 우리아에게 물었다. 너는 고단한 여정에서 이제 막 돌아오지 않았느냐? 그런데 왜 집에 가지 않았느냐? David was told that Uriah had not gone home. He asked Uriah, Didn't you just come off a hard trip? So why didn't you go home? 우리아가 다윗에게 대답했다. 그가 이스라엘과 유다의 군사들과 함께 바깥 장막 안에 있고 저희 주인인 요압과 부하들이 바깥 들판에서 고생하고 있습니다. 그런데 제가 어떻게 집에 가서 먹고 마시고 아내와 즐길 수 있겠습니까? 도저히 그럴 수는 없습니다. Uriah replied to David, The chest is out there with the fighting men of Israel and Judah in tents. My master Joab and his servants are roughing it out in the fields. So how can I go home and eat and drink and enjoy my wife? On your life, I'll not do it. 다윗이 말했다. 알겠다. 좋을 대로 하여라. 오늘은 여기 있어라. 내일 내가 너를 보내겠다. 그래서 우리아는 그날 예루살렘에 머물렀다. 이튿날 다윗은 그를 초대하여 함께 먹고 마셔 그를 취하게 했다. 그러나 우리아는 그날 저녁에도 나가서 자기 주인의 부하들과 함께 잤다. 그는 집으로 가지 않았다. All right, said David. Have it your way. Stay for the day, and I'll send you back tomorrow. So Uriah stayed in Jerusalem the rest of the day. The next day, David invited him to eat and drink with him, and David got him drunk. But in the evening, Uriah again went out and slept with his master's servants. He didn't go home. 이튿날 아침에 다윗은 요압에게 편지를 써서 우리아 편에 보냈다. 그는 편지에 이렇게 썼다. 우리아를 싸움이 가장 맹렬한 최전선에 두시오. 그를 적에게 노출된 상태로 두고 후퇴하여 절대 살아남지 못하게 하시오. In the morning, David wrote a letter to Joab and sent it with Uriah. In the letter, he wrote, Put Uriah in the front lines where the fighting is the fiercest. Then, pull back and leave him exposed so that he's sure to be killed. 요압은 적의 성을 포위하고 있다가 우리아를 맹렬한 적의 군사들이 있는 지점으로 보냈다. 성을 방어하던 자들이 나와서 요압과 싸우니 다윗의 군사 몇이 목숨을 잃었고 햇사람 우리아도 죽었다. So Joab, holding the city under siege, put Uriah in a place where he knew there were fierce enemy fighters. When the city's defenders came out to fight Joab, some of David's soldiers were killed, including Uriah the Hittite. 요압은 다윗에게 상세한 전황 보고를 보냈다. 그는 전령에게 이렇게 지시했다. 왕께 전황 보고를 자세히 올린 뒤에 왕께서 화를 내시면 왕이시나 햇사람 우리아도 죽었습니다 하고 아뢰어라. Joab sent David a full report on the battle. He instructed the messenger, After you have given to the king a detailed report on the battle, if he flares in anger, say,
And by the way, your servant Uriah the Hittite is dead. 요압의 전령은 예루살렘에 이르러 왕에게 상세하게 보고했다. 적의 군대가 우리보다 더 강했습니다. 그들이 넓은 들판 쪽으로 진격해 오기에 우리는 그들을 성문으로 밀어붙였습니다. 그런데 성벽 위에서 우리 쪽으로 화살이 맹렬히 날아오는 과정에서 왕의 군사 18명이 죽었습니다. Joab's messenger arrived in Jerusalem and gave the king a full report. He said, "The enemy was too much for us. They advanced on us in the open field, and we pushed them back to the city gate. But then arrows came hot and heavy on us from the city wall, and 18 of the king's soldiers died." 전령이 전황 보고를 마치자 다윗은 요압에게 화가 났다. 그는 전령에게 부통을 터뜨렸다. 너희가 어찌하여 성에 그렇게 가까이 다가갔느냐? 성벽 위에서 공격이 있을 줄 몰랐느냐? 여룹베셋의 아들 아비멜렉이 어떻게 죽었는지 너희가 잊었느냐? 데베스의 성벽에서 맷돌을 떨어뜨려 그를 바스러뜨린 것이 한 여인이 아니었더냐? 그런데도 너희가 어찌하여 성벽에 바짝 다가갔느냐? 요압의 전령이 말했다. 왕의 신하 햇사람 우리아도 죽었습니다. 그러자 다윗은 전령에게 말했다. 알았다. 요압에게 이렇게 전하고 격려해 주어라. 그대는 이 일로 고민하지 마시오. 전쟁에서는 이 사람이 죽기도 하고 저 사람이 죽기도 하는 법이니 누가 다음 차례인지 알 수 없소. 더욱 맹렬히 공격해서 그 성을 함락시키시오. When the messenger completed his report of the battle, David got angry at Joab. He vented it on the messenger. "Why did you get so close to the city? Didn't you know you'd be attacked from the wall? Didn't you remember how Abimelech, son of Jerubbesheth, got killed? Wasn't it a woman who dropped the millstone on him from the wall and crushed him at Thebez? Why did you go so close to the wall?" "By the way," said Joab's messenger, "your servant Uriah the Hittite is dead." Then David told the messenger, "Oh, I see. Tell Joab, don't trouble yourself over this. War kills. Sometimes one, sometimes another. You never know who's next. Redouble your assault on the city and destroy it. Encourage Joab." 우리아의 아내는 남편이 죽었다는 소식을 듣고 그를 위해 슬피 울었다. 애도 기간이 끝나자 다윗은 사람을 보내 그녀를 왕궁으로 데려오게 했다. 그녀는 다윗의 아내가 되어 그의 아들을 낳았다. When Uriah's wife heard that her husband was dead, she grieved for her husband. When the time of mourning was over, David sent someone to bring her to his house. She became his wife and bore him a son. 사무엘하 12장. 그러나 하나님께서는 다윗이 한 일을 조금도 기뻐하지 않으셨다. 하나님께서 다윗에게 나단을 보내셨다. 나단이 그에게 말했다. 한 성읍에 두 사람이 있었는데 한 사람은 부유하고 다른 사람은 가난했습니다. 부자는 양떼와 속떼가 아주 많았으나 가난한 사람은 자기가 사서 기른 새끼 암양 한 마리밖에 없었습니다. 그 양은 그와 그의 자녀들과 함께 한 가족처럼 자랐습니다. 양은 그의 접시에서 먹고 그의 잔에서 마시며 그의 침다에서 잤습니다. 그에게는 딸과 같은 존재였습니다. Chapter 12. But God was not at all pleased with what David had done and sent Nathan to David. Nathan said to him, "There were two men in the same city, one rich, the other poor. The rich man had huge flocks of sheep, herds of cattle. The poor man had nothing but one little female lamb, which he had bought and raised. It grew up with him and his children as a member of the family. It ate off his plate and drank from his cup and slept on his bed. It was like a daughter to him." 하루는 한 나그네가 부잣집의 집에 찾아왔습니다. 그런데 부자는 자기 소떼나 양떼 중에서 짐승을 잡아 손님의 식사를 차리고 싶지 않았습니다. 너무나 인색한 사람이었던 그는 가난한 사람의 암양을 빼앗아 식사를 차려 손님 앞에 내놓았습니다. One day, a traveler dropped in on the rich man.
He was too stingy to take an animal from his own herds or flocks to make a meal for his visitor. So he took the poor man's lamb and prepared a meal to set before his guest. 다윗은 크게 화를 내며 나단에게 말했다. 하나님께서 참으로 살아계심을 두고 맹세하는데 그런 일을 한 사람은 마땅히 죽여야 할 것입니다. 죄를 짓고 인색하게 굴었으니 그 양을 4배로 갚아야 합니다. David exploded in anger. As surely as God lives, he said to Nathan, the man who did this ought to be lynched. He must repay for the lamb 4 times over for his crime and his stinginess. 왕이 바로 그 사람입니다. 나단이 말했다. 하나님이 이스라엘의 하나님께서 왕에게 말씀하십니다. 내가 너를 이스라엘의 왕으로 삼았다. 내가 너를 사울의 손아귀에서 벗어나게 했다. 내가 네게 내 주인의 딸과 아내들을 주어 소유하고 품게 했다. 내가 네게 이스라엘과 유다도 주었다. 그것으로 부족했다면 내가 기꺼이 더 주었을 것이다. 그런데 내가 어찌하여 하나님의 말씀을 업신여기고 이 큰 악을 행하였느냐. 너는 햇사람 우리아를 죽이고 그의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았다. 더구나 너는 그를 암몬 사람의 칼로 죽였다. 내가 이렇게 하나님을 업신여기고 햇사람 우리아의 아내를 빼앗았으니 이제 살인과 살육이 두고두고 내 집안을 괴롭힐 것이다. 나 하나님이 하는 말을 명심하여라. 내가 바로 내 집안의 일로 너를 괴롭게 할 것이다. 내가 보는 앞에서 내 아내들을 빼앗아 너와 가까운 사람에게 주겠고 그는 공공연하게 그들과 잠자리를 같이 할 것이다. 너는 은무일하게 했지만 나는 온 나라가 지켜보는 가운데 이 일을 행할 것이다. You're the man, said Nathan. And here's what God, the God of Israel, has to say to you. I made you king over Israel. I freed you from the fist of Saul. I gave you your master's daughter and other wives to have and to hold. I gave you both Israel and Judah. And if that hadn't been enough, I'd have gladly thrown in much more. So why have you treated the word of God with brazen contempt, doing this great evil? You murdered Uriah the Hittite, then took his wife as your wife. Worse, you killed him with an Ammonite sword. And now, because you treated God with such contempt and took Uriah the Hittite's wife as your wife, killing and murder will continually plague your family. This is God speaking, remember? I'll make trouble for you out of your own family. I'll take your wives from right out in front of you. I'll give them to some neighbor, and he'll go to bed with them openly. You did your deed in secret. I'm doing mine with the whole country watching. 그러자 다윗이 나단에게 고백했다. 내가 하나님께 죄를 지었습니다. 나단이 단언했다. 예, 그러나 이것이 최종 선고는 아닙니다. 하나님께서 왕의 죄를 용서하십니다. 왕께서는 이번 일로 죽지 않을 것입니다. 그러나 왕이 낳은 아들은 하나님을 모독한 왕의 행동 때문에 죽을 것입니다. Then David confessed to Nathan, I've sinned against God. Nathan pronounced, yes, but that's not the last word. God forgives your sin. You won't die for it. But because of your blasphemous behavior, the son born to you will die. 나단이 집으로 돌아간 뒤에 하나님께서 우리의 아내가 다윗에게 낳아준 아이를 앓게 하셔서 아이가 병이 들었다. 다윗은 어린 아들을 위해 하나님께 간절히 기도했다. 그는 금식하면서 밖에 나가지도 않은 채 잠도 바닥에서 잤다. 집안의 어른들이 와서 바닥에 앉은 그를 일으키려 했으나 그는 꿈쩍도 하지 않았다. 또한 그들은 그에게 아무것도 먹일 수 없었다. 7일째 되던 날에 아이가 죽었다. 다윗의 신하들은 이제 우리가 어찌하면 좋겠소. 아이가 살아있을 때도 왕은 우리 말을 한마디도 들으려 하지 않으셨는데 이제 아이가 죽었으니 그 말을 전하면 왕이 어찌하시겠소 하고 말했다. After Nathan went home, God afflicted the child that Uriah's wife bore to David, and he came down sick. David prayed desperately to God for the little boy. He fasted, wouldn't go out, and slept on the floor. The elders in his family came in and tried to get him off the floor, but he wouldn't budge, nor could they get him to eat anything.
On the seventh day, the child died. David's servants were afraid to tell him. They said, "What do we do now? While the child was living, he wouldn't listen to a word we said. Now, with the child dead, if we speak to him, there's no telling what he'll do." 다윗은 신하들이 자기 등 뒤에서 수근거리는 것을 보고 아이가 죽은 것을 알아차렸다. 그가 신하에게 물었다. 아이가 죽었소? 그들이 대답했다. 그렇습니다. David noticed that the servants were whispering behind his back and realized that the boy must have died. He asked the servants, "Is the boy dead?" "Yes," they answered. "He's dead." 다윗은 바닥에서 일어나 얼굴을 씻고 머리를 빗고 옷을 새로 갈아입은 뒤에 성전에 들어가서 예배했다. 그리고 왕궁에 와서 먹을 것을 차리게 했다. 그들이 음식을 차려놓자 그가 먹었다. David got up from the floor, washed his face, and combed his hair, put on a fresh change of clothes, then went into the sanctuary and worshipped. Then he came home and asked for something to eat. They set it before him, and he ate. 신하들이 그에게 물었다. 어찌된 일입니까? 아이가 살아있을 동안에는 금식하고 울며 밤을 지새우시다가 아이가 죽고 난 지금은 일어나셔서 드시니 말입니다. His servants asked him, "What's going on with you? While the child was alive, you fasted and wept and stayed up all night. Now that he's dead, you get up and eat?" 다윗이 말했다. 아이가 살아있을 동안에는 하나님께서 내게 자비를 베푸셔서 아이가 살게 될까 하여 금식하며 울었어. 하지만 이제 아이가 죽었으니 무엇 때문에 금식을 하겠소? 내가 아이를 다시 데려올 수 있겠소? 내가 그 아이에게 갈 수는 있어도 아이가 내게 올 수는 없소. While the child was alive, he said, "I fasted and wept, thinking, God might have mercy on me and the child would live. But now that he's dead, I fast. Can I bring him back now? I can go to him, but he can't come to me." 다윗은 가서 아내 밧세바를 위로했다. 그녀와 잠자리를 같이 하니 그녀가 임신을 했다. 아이가 태어나자 그 이름을 솔로몬이라고 했다. 하나님께서 그를 특별히 사랑하셔서 예언자 나단을 통해 말씀을 주셨는데 하나님께서 그의 이름을 여디디야, 하나님의 사랑받는 자라고 하기 원하신다는 말씀이었다. David went and comforted his wife Bathsheba, and when he slept with her, they conceived a son. When he was born, they named him Solomon. God had a special love for him and sent word by Nathan the prophet that God wanted him named Jedediah, God's beloved. 라빠에서 암몬 사람과 전쟁 중이던 요압은 암몬 왕의 도성을 점령했다. 그는 다윗에게 전령을 보내 말했다. 제가 라빠에서 싸워 방금 성의 급수 시절을 점령했습니다. 왕께서는 급히 남은 군대를 수집하여 이 성에 진을 치고 직접 마무리하십시오. 그렇지 않으면 제가 성을 점령하여 왕 대신 모든 공로를 취하게 될 것입니다. 그래서 다윗은 군대를 모아 라빠로 가서 싸우고 그곳을 점령했다. 다윗이 암몬 왕의 머리에서 왕관을 벗겼는데 금관에 보석이 박혀 있어 아주 무거웠다. 다윗이 그 관을 들어 머리에 썼다. 그들은 그 성을 약탈하여 엄청난 양의 전리품을 가져왔다. Joab, at war in Rabbah against the Ammonites, captured the royal city. He sent messengers to David saying, "I'm fighting at Rabbah, and I've just captured the city's water supply. Hurry and get the rest of the troops together and set up camp here at the city and complete the capture yourself. Otherwise, I'll capture it and get all the credit instead of you." So David marshaled all the troops, went to Rabbah, and fought and captured it. He took the crown from their king's head, very heavy with gold and with a precious stone in it. It ended up on David's head. And they plundered the city, carrying off a great quantity of loot. 다윗은 그곳 백성을 성에서 다 내보내고 종처럼 톱질과 곡괭이질, 도끼질과 벽돌을 굽는 일을 시작시켰다. 그는 암몬 사람의 모든 성읍에서 그와 같이 행했다. 그러고 나서 다윗과 군대는 예루살렘으로 돌아왔다.
David emptied the city of its people and put them to slave labor using saws, picks, and axes, and making bricks. He did this to all the Ammonite cities. Then David and the whole army returned to Jerusalem.